Hi everyone, welcome back to my channel. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா feather stitch, beadwork, sequencework எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி வீடியோக்குள்ள போய் பாப்போம். நம்ம என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம பாப்போம். இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஜம்கீஸ் இருக்கு. டிஃபரண்ட் கலர்ஸ்லயும் இருக்கு. நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து மைக்ரோ பீட்ஸ் டிஃபரண்ட் கலர்ஸ்லயும் இருக்கு. கோல்டன் கலர்லயும் இருக்கு. நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஃபெதர் ஸ்டிச் போடுறது அப்படின்னு நம்ம கற்றுக்கலாம் வாங்க. அடுத்து நம்ம எப்படி பீட் ஒர்க் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. அடுத்து நம்ம ஜமிக்கி வச்சு எப்படி சீக்வென்ஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க.
இந்த வீடியோவில் feather stitch, bead work, different types of sequence work எப்படி போடுறதுன்னு நம்ம கற்றுக்கிட்டோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thanks for watching. Subscribe for more videos. Press the bell icon to stay updated on our latest videos.